Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de rencontrer une invitée spéciale avec qui on va parler de RPG, jeux de rôle, inclusion et diversité, donc des thématiques très intéressantes qui sont très d'actualité aussi. Euh, il s'agit en fait de Mandy Hutchinson. Yay! Donc, Mandy, qui est créatrice de contenu, notamment chez Dice Tower, et qui fait plein d'autres choses également. Elle va prendre un moment pour vous présenter un peu son travail. Et on va, comme j'ai bien indiqué, parler de diversité, inclusion dans le jeu de rôle. Donc, bonjour Mandy. Hello, thank you for having me today. Oh my God. Oui. Oui, donc je suis vraiment contente. J'ai oublié de le nommer. Ça va être une entrevue qui va être bilingue, français et anglais. Donc, ça va permettre d'aller rejoindre plus de gens, mais également parce que l'anglais est la langue maternelle de Mandy, le français, ma langue maternelle. On va simplifier les choses ici. Oui, je comprends beaucoup, mais je ne parle pas très bien. The same for me. My English is a little bit rusty. So, pour commencer, donc peut-être justement, est-ce que tu peux te présenter un peu? Donc, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené aussi dans ce travail de créatrice de contenu et dans l'inclusion et la diversité dans le jeu de rôle? Oh my goodness, that is a big question. Yeah, I know. 'Cause I've been doing this for a long time. So as you mentioned before, working with Dice Tower, I have my own channels, To Die For Games, Salt and Sass, which I run with my co-host Suzanne Sheldon, and we are definitely. I don't want to say standout people, but people that you notice that are part of the Dice Tower because we were kind of brought in to provide a bit of a diverse perspective at the channel. Hmm. So I myself, I'm a black female. Sorry, I'm a black woman. We have to be careful with the way that we're using these types of words. And this is something that I also need to be mindful of. And Mhm. then my co host is of Asian descent. And so we were a bit different in that sphere because the channel was a very kind of homogeneous look to it. So they wanted that different perspective. So this is why they brought us on. And we try to really highlight different types of people that are creating the games. We're really trying to focus on um, BIMPOC, so marginalized groups that maybe are not always represented or talked about in the mostly board gaming sphere. We are kind of looking to do a bit more with role playing, but I do use that element in the classroom because I'm a full time teacher, so I do Mhm. that in that respect. But I think it was just for us to provide that perspective in the gaming community, and we are pretty vocal online about it as well because it's important. And it's not a matter of putting people down; it's to educate, and I think that is the main purpose Ouais. of our role. Oh. Je pense que c'est très, très bien nommé, que c'est pas pour choquer les gens ou c'est pas nécessairement pour bloquer les gens, mais plutôt les éduquer parce que il y a encore de l'éducation à faire ici par rapport à la diversité et l'inclusion, notamment l'égalité. L'égalité, on va nommer l'égalité des genres, l'égalité des sexes, l'égalité des cultures, Yes. mais d'arriver à inclure cette pensée-là, c'est encore difficile. Donc, le premier élément, ben, c'est la représentativité, justement. Et là, tu l'as très bien nommé, il y a une partie de ton travail qui est d'exprimer cette représentativité-là et de donner une image et une voix Mhm. aussi aux personnes, justement, disons, de ton côté, qui sont des joueuses, des créatrices de contenu, des professionnels également, noires, femmes. Mhm. Yeah, and it's difficult because we take a lot of heat Mhm. online because not everyone agrees, and it's not to argue. You know what I mean? It's just to say, hey, this is maybe a perspective you haven't seen, or these are people that are being ignored, or groups that are not being properly represented as a collective. So, as the board gaming community, not just as a collective, let's work together to make this work. And I think that there's some, fractured areas where people want to do it their way and do it their way, when really all we Mhm. have to do is get together and figure out a way that we can do it together. Exactement. C'est le plus grand défi, c'est de rassembler les gens
autour de valeurs et d'objectifs similaires pour justement faire sa place, puis être capable d'aller chercher autant la représentativité que le respect et autres, les droits, qui viennent avec. Donc, c'est Exactly. une grande partie quand même, là. C'est un grand objectif que tu as sur les épaules. No, it really is. And I think, Mhm. sorry, I'm going to be very chatty about this subject, but I think there are lots of groups, that are part of, those marginalized groups in the community. Some of us have been around longer than others, myself, Suzanne, and I'm not saying we started it. We maybe didn't start it, but we were very present before a Mhm. lot of people were coming in. And so we've taken a lot of it, you're right, on our shoulders because we were in a group, like we were part of the Dice Tower, which is a very big group, and we're out there. So, we're trying to pave that way forward. Now, not to say that there were not other groups there. There were. I think we were just the ones that were very in the public that you could see. So it kind of did feel that it fell to us to say, "Hey, no, we need to stand up and do something." Effectivement. Yeah. Et tu l'as mentionné, ton travail de tous les jours, c'est d'être enseignante, qui est déjà un immense travail, c'est de donner beaucoup, c'est beaucoup un travail dans lequel on est investi émotionnellement et aussi au niveau du temps. C'est beaucoup de temps de préparation. Comment est-ce que ton travail, t'a aussi amené en fait à être, joueuse, gameuse, mais aussi à faire de la création de contenu? It's huge for me Mhm. as a teacher. Now, I taught children for a while. Now I'm teaching adults. People think it's easier. It's not, because adults are very stuck in their way of thinking. And I teach sessions on harassment prevention, ethics, Mmh. things like that. And sometimes adults are very stuck in a mindset, and it's really kind of sometimes challenging, let's use that word, for them to kind of think differently. And that's my job, to help you think differently. Maybe I'm not going to change your mind right now, but I want you to have a different way of thinking going forward. Look at things through a different lens. And I bring that to board gaming. So this is where it gets tricky. We are not obligated. And when I say we, I say people of color, people from marginalized groups. It is not our responsibility to teach people. Let's start with that. We are not obligated to do it. Mmh. And some people don't like to hear that, but that's how it is. If you wanna learn how to do something at your job, do you go to this person and say, "Hey, who's skilled? Tell me how to do the job." No, you go to school and you figure it out yourself and then you do it. Now, my mindset is I'm an educator. I became that for a reason. So I said, "You know what? I'm gonna try my best to do it in this way." I don't do it the Mmh. same way as somebody else. So if I can bring up a topic and do it in a way that makes people kind of understand it a little bit better, I'm happy to do it. And I think people mistake sometimes my tone for I don't want to say complacency, but sometimes people think it, oh, it's not that big of a deal because I'm a bit more polite when saying it, or maybe I use a different approach. I am saying the exact same things as everybody else. I'm just saying it Mhm. differently. It's just a bit more palatable for people to understand. So I think having that teaching has helped in a way to present certain things in a way that maybe it's a bit easier for people to comprehend, to understand, possibly to accept, if that makes sense. Ouais, très, très intéressant effectivement que l'approche, éducationnelle, Right. éducative amène justement à peser un peu les mots et à trouver la manière un peu de vulgariser l'information, de la rendre accessible à tous. Et un peu en parallèle avec ça aussi, c'est moins intimidant ou confrontant pour une personne quand c'est des mots qu'il comprend, puis qui se sent, un peu plus, concerné par les mots. Ça passe mieux, comme on dit, That's exactly right. And people have to feel like it's really hard for people to understand something if they haven't it hasn't happened to them. Do you know what I Mhm. mean? So you Ouais. almost have to put it, and I know this might some people may not agree with this. You have to put it in a context that they can understand. No, it will Mhm. not be the exact same impact, but it gives them something to kind of say, "Oh, I get it." Should it be like that? Maybe not, but we have to progress in that way. Effectivement. On apprend beaucoup par, l'apprentissage, par, l'expérience. Ça Right. veut dire que c'est difficile pour la majorité des gens de vivre les émotions et de comprendre s'ils l'ont pas vécu, s'ils ont pas vécu une expérience similaire. Donc, parfois, c'est la meilleure manière
d'intégrer quelque chose, puis de travailler l'empathie, parce qu'on parle beaucoup d'empathie ici, c'est la capacité à comprendre ce que les autres personnes vivent. Mais parfois, on apprend en observant, parfois, il faut le vivre pour être capable de le comprendre, puis de l'intégrer. Très intéressant, donc de cette combinaison-là, de voir justement ce que tu as appris à travers l'enseignement et que tu le mets en pratique aussi dans tous tes projets, notamment en création de contenu, parce qu'on l'a nommé un peu tout à l'heure, mais c'est incroyable, tu investis dans plein de projets. Donc, euh, une petite question spontanée, mais comment fais-tu pour tout gérer ça en même temps? Oh, yeah, I get this question a lot. I Oui. have no life. No, I'm joking. Well, it feels like that. Yeah, because I work full time and then I basically do Mhm. this full time. And a lot of the time, okay, I do get paid to do the podcast. I do get paid to do certain things, but there are a lot of other things I do not get paid to do. Mhm. But I do it because I enjoy it. I do it because I'm able to send out a message. I do it because it's going to bring the community closer together. And I love the community. I love board gaming. So I always tell people I take a lot of stuff online. I was going to say something else, but I'll keep it PG. I take a lot of things online for free. I don't Ouais. have to. Right. But I know at the end of the day, there's a bigger goal at the end. It's for the better of everybody and for me, right? I want to have that inclusion in the community. So it's a lot. I'm always tired. We Mhm. had this discussion. I was up really late last night. I have a deadline for a video and I'm scrambling to do it. But at the end of the day, it's something that's going to help and make me present in the community and I'm happy to do it. So it's a lot but worth it. Wow! Je suis touchée par ton message. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci encore une fois. Mais effectivement, c'est une partie du travail de créateur, créatrice de contenu qui est aussi de partager certaines valeurs et de les mettre en action, notamment comme tu fais en ce moment ou dans la création de contenu, mais c'est de démontrer que parfois, il faut faire certains actes communautaires pour aller chercher le plus possible de gens et aider ces personnes-là, qui vont se reconnaître dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est. Et idéalement, on croise les doigts que tout l'univers des jeux va s'améliorer de plus en plus, justement au niveau de la diversité, l'inclusion, euh, le partage et l'aspect communautaire, là. And it's not even just we didn't really talked about it, and this is kind of on a different scale, but even language. So Mm. I'm very Mhm. English. We had this discussion. I do speak French for work. My family, my brother has kids, their first language is French. So I'm around it enough. But it was important for me to do these sorts of things because in Canada, right, the official languages Mhm. are English and French. And I would not be following my own advice if I didn't take a more active role in being part of the Francophone community in gaming. So I have friends who are on the Quebec side who run events. Mandy, hey, do you want to come? And I try to encourage people who are Anglophone, hey, because they get nervous. Oh, it's going to Mhm. be French. I don't understand. I'm like, do you hear me? Like, I'm speaking English. It's fine. We'll figure it out. You know what I mean? You play a game, you play a game. We got to do it Oui. together. So it goes for everything. And so this is why I'm very happy to be here. As long as you all have me. And, next time, if we ever do this again, I promise, en français, the total time. C'est parfait. Quand, It's quand tu the vas least avoir, I can do. quand tu vas avoir plus que 2 heures de sommeil. Okay. Exactly. Yeah, but I understand because my Yeah. English is not so bad, but when I'm tired, I lost word and I'm just everywhere. And this is me. I'm speaking French. I'm speaking Spanish. I'm speaking English, and even my English is not great. It's just so. If I'm going to do it, I would rather do it well and butcher the Mhm. language. I'm so sorry. Non, mais c'est intéressant parce que ici, on amène un autre côté de la diversité. On parlait de diversité culturelle, de genre, mais la diversité aussi linguistique. C'est quelque chose en tant que créatrice de contenu québécoise, francophone, bilingue, mais principalement francophone. Euh, Parfois, c'est difficile d'aller chercher une communauté plus large ou vraiment d'aller étendre certains messages parce que on sent que c'est plus limité. Et Yeah. cette capacité-là, en tant que
créateurs, créatrices de contenu, de s'adapter. Donc, d'aller apprendre un peu d'anglais, un peu d'espagnol peut-être éventuellement, permet aussi justement d'aller rejoindre puis de créer une communauté beaucoup plus grande et inclusive aussi, là. Mhm. Absolutely. And it's on the Dice Tower, there aren't, I think I've done a couple of French reviews, which by the way, I tried really hard. That was really difficult, but I did it. And I have to say, the community was so encouraging. You know what I mean? Mhm. I loved it. Now there were a couple people who were like, well, but your accent, because I'm in Canada, and if they're from France, it is a little different. I know, I'm sorry. Mm. But overall, it was very positive. And I did that to kind of show, hey, it's not just English, right? Like we have other languages that we should take a look at as well. So I don't know. I'm hoping that changes a bit more and we'll see more of that in the spotlight. And I definitely try my best to help out those creators who are maybe English is not their first language. Oui, oui, exactement. Donc, c'est très intéressant justement d'être capable d'aller, de sortir parfois de sa zone un peu de confort, mais Right. justement, c'est un très bon signe d'inclusion. Et je pense que la communauté le perçoit et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a de l'acceptation. Il va toujours y avoir quelques petites personnes qui vont, des trolls là, qu'on peut Yeah. appeler, qui vont chercher le trouble. Mais en général, les gens vont être très inclusifs dans l'acceptation parce que c'est d'essayer justement d'amener cette diversité-là. Yeah. Ce qui m'amène à une question, justement, vu que tu es très impliqué, que tu communiques avec plusieurs personnes également dans le monde du jeu, euh, comment est-ce que tu perçois qu'il y a cette forme-là d'inclusion dans le jeu? Là, c'est très, très large comme question, mais on pourrait parler spécifiquement du jeu de rôle, mais on peut parler aussi des jeux de société en général. Comment est-ce qu'on peut percevoir l'inclusion? Hmm. This is a very interesting question, and I'm gonna go on a little bit of a tangent here, so Oh. stay with me for a minute. Uh, there has been a lot of talk online lately, and I've been very vocal as well as a few others about themes of board gaming. Okay, Mhm, I know you're mhm. thinking, what am I talking about? It ties into what I'm about to say. Um, what is acceptable as a theme in Europe, for example, as to what is acceptable maybe in North America are vastly different. Even language, and even within North America, there are differences between Canada and the United States. So you'll notice there are a lot of games that will use colonialism as a theme, Oui. or sometimes they're representing a group in a way that's a little offensive potentially. I'm looking at you, Lewis and Clark. Great game. Got some problems there with how Indigenous people are represented. And there's been a call for change in this. Now, I have been told by people, some designers and publishers in Europe, what's the big deal? It's fine. I mean, it happened. Colonialism, slavery, like this stuff happened. Mhm. I get that, and no one's saying it didn't happen and we shouldn't talk about it, but it's not something that should be taken lightly. So if you're going to do a game about, colonialism, that's totally fine or have it as a theme. But if this game could have been anything else, literally could have been anything else, then make it something else. Like it just shows that it's not important. It's just a theme that we can play games to. And I'm not about that. So the reason why I brought that up is because in that part of the world, it's not seen as a big deal. Mhm. Now, I'm not saying that these people are racist or anything like that. It's not that. I just think that for them, they look at somewhere like the United States, for example, where, things are a bit more in the news about, race and things that are happening and say, oh, but we're not like that. Do you know Mhm. what I mean? So there's that falsehood of comfort in we're not doing anything wrong. And it's funny, something came up, and I'm gonna say the name because it's public. But I have never been a fan of themes of games like Puerto Rico. Mhm. What's the other one? I loved the game Maracaibo, but there were some issues with that game. There was a card that had reference to slavery. Like you literally had an action where you were taking meeples, black meeples, and putting them on a card, and you got paid for it. Oh, And OK. the game was about colonialism. Like, I mean, that to me is pretty Hmm. bad. And so the designer, I was vocal about it and I posted this online. Anything I'm telling you here, I have said it. And guess what? Those games are being redone because people are saying, hey,
this is offensive. And I Mhm. think now that because we people are being more vocal, people are kind of saying, you know what? We have to look at our audience. It's not just this type of people. It's a wider audience and we have to change that. So all that to say, definitely it's different. People think the United States, oh, it's the worst. You know what I mean? So many problems and sure, but we need to look in our own backyard as well, especially as of late, you know? So, Mhm. and even some words like even North America, we say indigenous, Aboriginal, depending on the groups that we're discussing, but Ouais. that's not what they use in the United States. I was horrified. I was like, I'm sorry, what? No, 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 we don't say that. And there have been games Uh-huh. that have been created with these names. I'm like, that's offensive. So, to answer your question, some places I think are kind of blind to it, if that makes sense. They think Mhm. they're okay, but they have work to do and they kind of look to everybody else and like, well, they're worse. We don't do that. Mhm. So this is where I think we can all do better and we can all take a better look at how we are being inclusive and representative. And that's anywhere. Anywhere. C'est très intéressant parce que c'est un aspect de que je n'avais même pas réfléchi. La 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 diversité par rapport aux différents, ben, cultures, tu l'as bien nommé, mais à Right. travers les différentes, c'est ça, les cultures qui vont produire des jeux et cet aspect-là de justement prendre en considération, le vocabulaire utilisé, les thématiques de jeu, quel aspect qu'on conserve parce que c'est un jeu historique, mais quel aspect volontairement on met de côté parce que justement c'est un aspect historique mais qui ramène des conflits ou des traumatismes même parfois qu'on veut pas mettre dans un jeu de société. Parce que ça reste que l'élément central d'un jeu, c'est un aspect ludique, c'est d'avoir du plaisir. Donc, est-ce qu'on veut vraiment un jeu dans lequel on a du plaisir à vendre des esclaves? Peut-être pas, là. C'est peut-être pas les Right. valeurs qu'on veut encourager, puis on veut pas non plus inclure ces éléments-là, les mettre parce que quand on les met dans un jeu, c'est qu'on leur donne une valeur. Donc on les met comme quelque chose d'important. Surtout quand ça rapporte de l'argent en retour ou que ça nous permet de gagner. Donc on veut pas faire nécessairement cette association-là. Et Right. c'est là que l'aspect que tu nommes est très très important dans le design, la conceptualisation de jeu, de prendre ça en considération. Et que quand cette partie-là a pas été vérifiée, disons, mais après ça, c'est aux joueurs, aux créateurs de contenu, à la communauté de soulever que ça se fait pas, c'est pas, on veut pas ça dans un jeu de société, là. Yeah, and everyone's level is different. I Mhm. had a game group where this gentleman was this person I was speaking to was I think Scottish. I'm part Scottish. I don't look it, but I am. And so there was a game and we were talking about this exact subject and they're like, "Oh, I'd buy a game if it had a theme like it didn't bother them." And I said, "Okay, so what about if we had a game cover that had someone who had clogs on, a kilt, and then I started naming off all these European things that were from very different cultures. And I said, that was the cover of the game, and we said it was happening in Scotland. How would you feel about it? And he sat for a moment and he's like, yeah, I'd probably be a little annoyed. I'm like, right? Because Exact. you're Scottish and you want to be represented properly. I'm like, that's how it is for everybody else, So Mm. these are some things that you kind of this is coming back to what we talked about before. Putting it in a perspective in a way that they can understand. It's not exactly the same, but they kind of are like, maybe I need to change my way of thinking. Exactement. Et il y a plusieurs manières d'arriver à, s'assurer ou, disons prévenir justement ce genre d'erreur-là dans les jeux. J'ai l'impression que la première étape, c'est déjà d'aller discuter avec Right. les gens de différentes communautés, de différentes représentativités pour justement avoir au moins une image qui est le plus réel possible de qu'est-ce que c'est que la réalité de différentes personnes. Et là, j'ai un exemple en tête, ouais, je vais le nommer, j'ai un exemple très, très large, mais de mon côté, je suis autochtone. Mon père Oh, est autochtone. oh. donc, ça venait me chercher quand tu parlais. Moi Toi aussi. aussi? Ah! Oui. Donc,
je suis assez sensible aux représentations des personnes autochtones dans tous les médias, mais on le voit beaucoup aussi dans les jeux de société, tu sais, surtout quand il y a des jeux avec des cowboys et des Indiens. Uh, Ouais, j'ai toujours le... yeah. Euh, et dernièrement, on est rentré en contact avec moi pour justement un jeu par rapport aux personnes autochtones. Et je trouvais que c'est quand même intéressant cette approche de dire, OK, d'aller chercher, d'aller parler avec des personnes qui sont autochtones, qui s'identifient comme autochtones, pour aller avoir leur vision des choses, mais d'aller chercher le plus de gens possible aussi pour voir cette diversité-là de perception de c'est quoi ma réalité en tant qu'autochtone, c'est quoi ma réalité en tant que femme autochtone, etc. Et je me rends compte qu'il y a quand même encore beaucoup de stéréotypes et ouais, de stéréotypes de genre culturel qui sont établis et que c'est de déconstruire ces Mhm. stéréotypes-là pour par la suite reconstruire une image qui est beaucoup plus représentative de la réalité, là. Mais c'est un long processus. No, it is, and I don't understand, I guess, why people are not consulted, like you were talking about, to talk about, hey, I'm from this culture. Now, you can't speak for all because there are so many different, right? Mhm, Even within the mhm, indigenous, well, within the indigenous people. But it there are a couple of things to unpack here for me. I feel like, why couldn't you consult people? Because people try to use the same storyline, especially for indigenous people, ouais. and then we'll try and tell you, oh, but it's not based on a real people. And I'm like, well, no, I have a game in mind. They tried to say that. And I'm like, well, you're talking about Manitoba. You're saying it's not a real people, but I'm pretty sure you're talking about the Cree when you're showing totem poles, which is all the way out west, right? The Haida. So just saying, maybe you needed to do your research a little bit more than that. And just little things like that could make a huge difference. I kind of give the Mhm, example of fashion. mhm, If you have a designer, sure, there are many fashion designers that are known for a thing. Do you know what I mean? I think Calvin Klein, it was underwear at one point. But he would not be a very good designer if all he could do was underwear, right? mhm. He has to change it up. Even if he does underwear, he's got to change that up a little bit. And I often say, reflect on yourself as a designer. If you can only do one thing, if you can only do colonialism, if you can only do that, maybe you need to look at yourself and say, am I really good at what I'm doing? And that's not to say that people are terrible, but reflect, because in doing the same things, and now we're telling you to think outside of the box, that's right, maybe try not to use things that are offensive when you do it. And if not, then you need to reflect on yourself and see, maybe I need to do something else. Mhm. Effectivement. Et là, c'est sûr que c'est difficile. J'amène ma petite perception psychologue ici. Euh, mais et tu l'as bien nommé avec les adultes tout à l'heure dans l'enseignement, c'est difficile de défaire des croyances et d'amener un enseignement quand la personne à la base n'est pas prête ou n'est pas ouverte au changement. Donc c'est là qu'on embarque dans l'importance de la communauté et l'importance, je vais le nommer un peu ici, mais tu sais, des courants de pensée. Donc, d'être capable d'amener un certain courant de pensée que les gens vont s'associer, que les gens vont s'approprier, que les gens vont vouloir communiquer et recommuniquer pour justement que le plus de personnes possibles s'identifient à ça et qu'il y ait à travers ça une certaine ouverture d'esprit. Yeah. C'est presque un objectif de vie ou un objectif philosophique, mais ça s'amène à travers différentes petites actions. Et ces actions-là, tu l'as bien nommé, c'est, exemple, même dans la conception de jeux, dans le nommer quand on voit dans des jeux, puis on est comme, je me sens pas à l'aise dans ça. Donc, d'être capable de le communiquer, le nommer. Et je tiens à le mentionner, on n'a pas besoin nécessairement d'être une grande créatrice de contenu pour pouvoir nommer ces choses-là. Tout le monde a le droit de s'exprimer puis de nommer les choses qu'on sent qui nous conviennent pas ou qu'on sent qui amènent justement peut-être des stéréotypes ou des préjugés parce que c'est la valeur de tout le monde, l'opinion de tout le monde qui est importante à ce moment-là, mais c'est de le communiquer. Puis parfois, ça c'est quelque chose qu'on sent qui est difficile encore, de sentir qu'on a le droit de communiquer puis de nommer ces choses-là sur les différentes plateformes médias sociaux, là. Absolutely. No, absolutely. De ton côté, est-ce que t'as
je le nomme, tu me diras si tu es à l'aise de répondre à la question, mais est-ce que tu as déjà été confronté justement à des différentes formes de préjugés, discrimination ou de voir que l'inclusion n'était pas encore très présente, là? Oh boy. This is always one. How do I answer this? Prends le temps. No. Yeah, it's now, are you talking specifically in the board gaming community or just in general? In general. In general? Mhm. For sure. 100%. I mean, Ben, est-ce que tu sens que c'est peut-être trop spécifique de parler de jeux de société? Est-ce que ça te rend mal à l'aise? no, I would say overall my experience within the community has been pretty good. OK, OK, Yeah. bon. So there may be, as we talked about before, like the trolls who, yes, I will get those and I expect that because of some of the things we talk about. And in that respect, oh, I've been threatened. I've been all sorts of things, misogynistic comments, racist comments Mm, sent to my email. Some of them were publicly mm. written. I've been asked if I was a man, like just, and I'm like, okay, but even if I were, I don't understand how that's an insult. Mhm, So mhm, just things like that. So those are mostly people on the outside. Now, that's not to say that there are things happening with people on the inside that I don't know about, but it's mostly kind of that outside people that you see doing that. But no, outside of gaming, sure. Now, I had a different time than my brothers. I'm pretty fair skinned, and people wonder why does that matter, but it does. mm. My brothers are a little bit darker, so they definitely felt that more than I did. You get a lot of microaggressions. I think I got Ouais. a lot more of that. I'll never forget when someone said to me, "Oh, you're really pretty for a black girl." And I'm like, so what you're telling me is I'm the exception to the rule because all black people are not attractive. You Mhm. know what I mean? So it's a lot of that. And I think growing up in Canada, it's different, right? Because people think that, oh, it doesn't happen here. You're fine. Well, no, I'm going to tell you it does happen. It just may not be the way that it does in the States, for example, because it's so at the forefront. Um, you get used to being the only person of color in a group. I live in a neighborhood that are not with people that look like me. This is something that you Mhm. get used to, and you hope that things like that will change, but it is what it is. So overall, my experiences have been okay. Definitely, people have gotten far worse than myself, but uh, definitely could have been better. Mhm. But we'll see if that changes, right? Exactement. Et c'est là l'aspect important, c'est de le changement. On croise les doigts pour qu'il y ait du changement, mais que pour le futur aussi, il va pas y avoir ces éléments-là que tu as vécu. Et je pense que tu as nommé quelque chose de très, très important. Euh, c'est vraiment quand on est seul, sur le coup, d'être seul dans un groupe avec des personnes qui sont différentes de nous, là, différentes entre guillemets, tu sais, Yep. vraiment au niveau plus visuel que des valeurs, parce qu'on ne le sait pas. Mais c'est difficile par la suite de vraiment arriver à dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me replie sur moi-même ou est-ce que justement je me sers de cette différence-là pour m'exprimer et faire ma place, me représenter et éventuellement représenter d'autres personnes qui sont comme nous, là. Et j'en comprends de ton côté avec un peu ton parcours, c'est que tu as choisi un peu ce chemin-là, de te représenter, prendre ta place, t'exprimer. Hmm. And it's harder too, I think, if you don't, and I say this, but if you don't look like you belong to a certain group, because I have a Mhm. few friends and I have a couple that are very vocal on social media, and looking at them, you would never know that they were technically part of, the BIMPOC, kind of one of those groups. And so sometimes you'll almost have some insight to when people are a little more comfortable to say things that maybe they wouldn't say if someone like me was sitting at the table. Do you know what I mean? And that's when they Mhm. have to go, Ouais. excuse me. You know what I mean? Just because I don't look it doesn't mean I'm not. So, and that's a whole other thing. And I know I've had friends mention that to me that they found that difficult when they don't directly get it. They hear about it, right? About how Mhm. other people are being treated. So it's not great either. Effectivement.
Ouais, c'est un aspect très important à prendre en considération, c'est que, parfois on appartient à certaines communautés, mais que c'est pas écrit sur notre front, Right, right, right. donc de Exactly. c'est là que ça vient d'ici de ne pas faire des assumptions, donc de pas présumer certaines choses, mais d'amener cette diversité-là et cette ouverture-là envers tout le monde, là, en sachant que ça se peut, que oui, que non. Puis on fait tous des erreurs là, parfois. Là, je veux dire, même moi, exemple de mon côté, qui est très ouverte, exemple à la diversité de genre, les communautés LGBTQ+, Mhm. ça m'arrive parfois de me tromper. Puis l'important, c'est de se rattraper sur le coup, puis de, oups, OK, c'est quand même une trentaine d'années d'éducation derrière moi qui amène à ça, mais ça amène aussi l'importance de, le plus tôt, très jeune, amener cette ouverture-là, exemple à nos enfants, là, même. Et ça, même dans les jeux de société, il y a des jeux qui amènent cette diversité-là, cette inclusion-là, cette représentativité-là, qui amènent, mine de rien, à travers le ludique, mais qui amènent cet aspect-là un peu plus éducationnel, Mhm. comme on peut faire à travers l'enseignement, par exemple. Yeah, absolutely. And I have to say, it's okay to see color. People's Oui! like, do you know what I mean? People are like, I don't see color. We're all the human race. But now that's not good because now you're saying it doesn't matter, but it does. We do want you to recognize, hey, I'm indigenous, or hey, I'm black, or hey, or I'm from this group, to be like, I appreciate you, maybe learn a little bit about it. And then, yeah, great, talk, have the conversations. But to ignore it, that in itself is offensive, right? We're not the same. Effectivement, We haven't had the effectivement. same experiences. So you have to, and this is a big word I use when I teach a lot, acknowledge. You have to acknowledge and you have to be mindful. So these are two things that people really have to consider. And people always talk about intentions. And this is where I get into intentions versus impact. You may have Mhm. had good intentions. That doesn't matter. It's how the person was impacted. How did they feel because of your intention? And I think people have to kind of get those mindsets and say, you know what, I did mean it this way. I'm sorry. I've Exactement, learned from it. exactement. Et là, ça amène le fait, c'est correct de faire des erreurs, mais c'est justement, comme tu viens très bien de le nommer, d'être capable de: «Oh, OK, je m'en rends compte, je comprends qu'est-ce qui est une erreur dans ce que j'ai fait, je comprends l'impact que ça a eu sur l'autre personne et la prochaine fois, bien sûr, je m'adapte par rapport à ça pour pas que ça se reproduise». Exactly. That's it. No one's going to, I mean, sure, you might get some people that are angry at Oui, you for il a y en long a. time. I'm not going to say no. But for the most part, people are okay if you say, you acknowledge, hey, I did something wrong, right? Going forward, I will try to do better. That's Mhm. literally all it takes. Exactement. Et dans le jeu de société, concrètement, ou même le jeu de rôle, si on inclut ça, le RPG, heu, comment est-ce qu'on peut faire en sorte justement du mieux possible, être capable d'amener cette inclusion-là et cette ouverture-là? Parce qu'on l'a nommé, on ne sait pas nécessairement avec qui, on joue, on ne sait pas c'est quoi les histoires, les expériences de vie des personnes. Comment de prime d'abord, j'allais dire s'assurer, mais on peut pas s'assurer à 100%. Mais comment est-ce qu'on peut essayer du mieux possible d'être dans une approche vraiment d'ouverture, et d'inclusion? Heu, This is a hard question oui. because, and you know what? It's even hard for me. I mean, and I have a game group that I go to. There are not very many people that look like me at my game group. The area that I live in, that's just what happens. But we try our best to show the game nights. I actually will go around, put up little posters when pre-COVID to say, hey, we're doing a game night. Maybe in some other areas that I may not have, to encourage people to come. I mean, it's maybe not in that part of the city, but hey, we would love to have you. Making ourselves present. We had a discussion recently, actually, with a friend of mine, and I won't name her here just in case she doesn't want to be named. But she's very active in the RPG community. She's been doing this a long time. She's far better than I am. I'm not an expert by any means, and she definitely has set up parameters that make it so it's a bit more inclusive for people when they sit at the table. Because sometimes when people are at the table, certain things are allowed in an RPG, Mhm. and I won't get into specific topics, but I think you know what I'm talking about, and they let it go. And she really has to say from the beginning, hey, this is the type of way we're going to run this. If this is not for you, then, you know, you need to go. And
all that saying, it's really hard, I think, to try and get people out of their zone is how well, nobody wants to come to our game night or nobody wants to play this RPG because, we don't have those types of people around us. Well, you're going to have to make the effort, right? Mhm. And when you go to conventions, it's hard because and this, I'm starting with conventions, they have to put things in place to make it comfortable for Mhm. people to come. I'm not saying that they're solely responsible, but you need to have things set up like no harassment. Are there codes of ethics? Are these things that are actually in place? I can tell you right now, a lot of them are just starting or don't have them. People coming in to be demonstrating games or running RPGs. This is your opportunity to get people in of different backgrounds, different experiences, all sorts of things to make people say, "Oh, we like seeing people that look like this." I don't care what anyone tells you. It's nice to see someone that looks like you at a Tout à convention, at fait. a role playing game, whatever, right? And come on, we all know it's like you could sit down, you do the nod, Mhm. because Ouais, le we eyes know, contact right? and oh, yes. Exactly, and it's that nice feeling of comfort for you. So I really think that conventions, for example, need to make a bigger effort of kind of going out there and making, and it's okay to say we are looking for diverse groups of people. I know people don't like that. Doesn't mean that you still don't need to meet the requirements of the role, but we have to say, no, we want you to come. This is one way of doing Mhm. it. Does it always work? No, but we want to show that we're trying, right? Coming back to the ethics, the harassment, people don't want to be harassed when they go to convention. They want to feel safe. And if you don't Mm. have these things in place, I've heard so many people, you know what? I'm not going to go. I don't feel comfortable, right? There could be a multitude of reasons. But locally, you got to get out of your zone. You have to try, visiting different areas. If you're part of a game group like I am, I go to different areas and, hey, we're doing a game night. You should come and check it out. Or it's easier for me because people know who I am. So they're like, oh, I've seen you on YouTube or whatever. So Mhm. it helps. And that's another reason I got into it. So, visibly, hey, I know you. Ouais. Hey, you go to game night. Okay, maybe I'll try it out. So, and this is Mmh. not just people of color, women even. So, in my game group now, I think there are only four out of, so we're trying to make Ouais. it better. So that's a tough question. I'm just going to leave it there. It's going to be hard. It's something you're going to have to put work into. OK. Ben, effectivement, tout mérite de mettre des efforts et de s'améliorer, mais tu as déjà nommé quelques mots-clés. Si on part avec les conventions qui sont un peu l'élément central qui rassemble les gens, déjà si les conventions amènent ces lois-là, ces règles-là justement sur pas de discrimination, pas d'intimidation, etc., mais déjà ça amène un environnement sécurisant pour Right. aller tester, essayer des jeux par exemple, et se rendre compte que, OK, ça, c'est un endroit sécuritaire. Les jeux en général, les groupes de jeux, c'est un espace sécuritaire dans lequel je peux me permettre d'être moi-même et ça me fait du bien et je me sens bien et je me sens confiante, par exemple. Yeah. You Et want par là, oh oui. you want people to feel comfortable. Like I didn't mention it before, but sometimes people get a little too comfortable in an environment thinking that there'll be no repercussion. I think I was walking down a hall at a show and I don't know if it was directed at me or somebody else and this person was chatting and literally just threw out the N-word like it was nothing. Mm. This person was not black or any other of those groups and even then I'm not a big fan of the word. But I was like, I'm sorry, what? And I think he was talking about something about playing a role-playing game and how he didn't want to be at a table or sitting Oh! beside this person, something along that. I just caught a tail end of it, but threw out that word like it was nothing. And the way they were making it sound was like, it was okay to say or do that or behave the way they were. So it's things like that that make people go, no, thank you. Mhm. Exactement. Et ça, ben, c'est justement d'être capable d'empêcher le plus possible que ça arrive et que quand ça arrive, être capable de soulever, de le nommer, de prendre position justement pour dire, ben, ça se dit pas ce genre de mots-là. Yeah. C'est pas aux gens à s'adapter puis à s'empêcher de faire une activité à cause d'une personne. C'est à la personne, bien sûr, d'apprendre à s'adapter puis à changer par rapport à ces choses-là, là. Ce qui est un grand apprentissage à faire, mais parfois,
on a un peu plus de contrôle par rapport à ça, notamment dans les groupes de jeux. Exemple, un groupe de jeux de rôle, ben, c'est possible. Autant la personne qui organise, le maître de jeu, la maître de jeu, mais autant aussi les autres joueurs, de le nommer quand il y a des choses qui rendent inconfortables, dans les choses qu'on sent pas à l'aise. Ça, je sais qu'il existe plusieurs systèmes, tu sais, les X-cards, par Mhm. exemple, ou la Correct. session 0 qui permet de nommer, tu sais, dès le départ, je suis pas à l'aise si on parle de tel sujet, de colonialisme, de l'esclavage, etc. Ben, on le nomme, puis au moins, il y a ce moyen-là d'amener un respect là, mutuel dans le Mhm. jeu. Là. Absolutely. That's really important. And that's what my friend does. We say, these are the things that are off limits. We're not going to be talking about these things. And the X card is really important. And there was another RPG I played that has slightly different system. It was similar to the X card, but you had 3 cards you could OK? use. And it was kind of like a stop, slow down, go kind Oh of oui. system. I don't know the exact name of it, but I thought that was interesting too. Like, oh, okay, we're good, but tread lightly. Do you know what I mean? Or nope. Oui, So, effectivement, yeah. j'ai testé une fois ce système-là. Ce qui est très intéressant parce que chaque joueur, comme tu l'as mentionné, vient de dire ça c'est la zone verte, ça je suis 100% à l'aise, même je veux qu'on en parle. Exemple, ben, pour moi c'était la santé mentale par exemple. Euh, le jaune c'est on peut en parler mais tu sais pas à chaque rencontre, ça me rend pas Right. nécessairement à l'aise. Et les rouges on parle pas de ça, Right. ce serait un manque de respect là. Yeah. And I Donc like ça, that because then it guides ouais, people, right? Because then it's like, yeah, you could talk about this, but just, you know, proceed with exactement. caution. Exactement, puis c'est toujours mieux d'être dans la prévention au départ que de faire plein de choses puis de subir un peu les répercussions négatives parce qu'il faut garder en tête que chaque expérience négative s'accumule dans les histoires et les expériences de vie des personnes. Je vais nommer, parce que tu as nommé un peu ce que tu as vécu dans ton enfance, mais ça a été un peu la même chose de mon côté. Quand j'étais jeune, et ça paraît pas, je veux dire, au niveau, je suis la personne la plus pâle de ma famille. Mon père est très, très, très foncé, les cheveux très noirs, les yeux Oh, encore plus noirs que moi. beautiful. Oui, magnifique. Mais quand j'étais jeune, mine de rien, j'étais différente Oh. et on pensait que j'étais chinoise. Je sais Mhm. pas, on me traitait de chinoise ou d'indienne, justement. Mhm. Euh, et c'est toutes des petites choses, des expériences qui s'accumulent, qui, Yeah. oui, avec le temps, bon, en grandissant, on vit des expériences négatives et des expériences positives, mais ça reste des choses qui sont sensibles et que ça peut être, chez certaines personnes, vécu comme des traumatismes répétés à travers le temps. Et ça se peut que pendant 5 ans, ça ne me dérange plus, mais que je vive après ça une expérience négative qui Right. vient raviver ce côté-là. Et on veut pas, bien évidemment, à travers le jeu, les jeux de société comme les jeux de rôle, l'optique principale, c'est d'avoir du plaisir, de rassembler les gens. On veut pas que ce soit des environnements qui ravivent des expériences négatives ou des traumatismes chez certaines personnes. Donc, bien évidemment, c'est d'essayer le plus possible d'être attentif à ça. Yeah. Quand on sent qu'on est capable, ben, c'est de le nommer aussi. Ça peut être possible de soi en tant que joueur le nommer, mais d'être dans la prévention, là, plus que essayer de régler le problème une fois que ça a été ravivé chez certaines personnes. Yeah. And it's structural. All of this is ingrained in society. It's ingrained, and then we talk about this at work, even in our hiring practices at work. You know what I mean? So this is something that people think you can, oh, it's no problem and you fix it, but it's deeper than just what we're seeing. Like it's in our structure of our society that needs to change. And that's a big thing, and I'm really touching on that specifically for the Indigenous community because they're the ones who have suffered the most at the hand of that. So and are still suffering. So things like that, I think if we don't fix it, and it's going to be a long fix to do it, but we have to do it, right? Because then we are not seeing everybody as they should be and treating people less than others. And I have a sorry, but I feel very strongly about this because I see it, Ouais. and you can see that these things need to change and people it's so slow or people don't want to. They're dragging their feet and it's because it doesn't affect them directly. Mhm. So, Effectivement. On revient à cet élément-là de si je ne l'ai pas vécu, je peux pas le comprendre, donc
pourquoi est-ce que j'agirais par rapport à ça? Et là, on veut déconstruire cette croyance-là et amener l'empathie qui est, ça se peut que je l'aie pas vécu, mais je peux comprendre que c'est désagréable, puis j'aimerais pas ça le vivre. Mhm. Donc, je vais faire de mon mieux pour pas que ça soit négatif pour toi, là. Right. Absolutely. Et s'il y a un endroit, je le nomme ainsi, mais s'il y a un endroit où est-ce qu'on veut être dans l'empathie, c'est bien dans le jeu de société, dans les jeux. Mhm. Parce que c'est l'élément central, là, c'est le partage, c'est la communauté, c'est le plaisir. Donc, on veut essayer le plus possible d'être dans cette mentalité-là, cette valeur-là, même dans les jeux compétitifs. Why wouldn't you want to learn about other people? Why Mhm. wouldn't you want to learn about something new? Why wouldn't you want to learn about people that you live with, right? Hey, I want to know a little bit because guess what? I can tell you a lot about Europe. I can tell you a lot because I've been around it, right? Kind of had to, but I also make it my point to when I meet people, oh, try to know something a little bit about their culture. I don't understand why you wouldn't want to know more about Mhm. people. You know what I mean? It's like enrich your life a little bit. It doesn't hurt you to do it. Je suis bien en accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Je mentionnerais, j'ai l'impression que c'est la peur de ce qui est différent, la peur de l'inconnu qui fait en sorte qu'une grande partie des gens vont être bloqués encore dans ce sentiment-là de se protéger. Se protéger de qu'est-ce qui est différent, de Right. l'inconnu, de la nouveauté ou peu importe. Et c'est souvent ça qui fait en sorte que les préjugés vont rester. Et Yeah. souvent, les préjugés sont associés à des choses qui font peur. Je vais pas en nommer parce que ça me tente pas de raviver ça, mais on peut penser à des préjugés associés à différents groupes culturels, par exemple. Tel groupe sont comme ça, tel groupe font du mal comme ça. Et c'est ça qui ravive au final la peur. Et la peur nous amène à nous mettre dans une petite case de protection, Yeah. puis Yeah. de s'éloigner de pas vouloir connaître les autres, là. People don't like change. People don't like change. People don't like the unknown. But how do you get over fears or things of the unknown? You have to face it. And I know it's easier for some than others. I know people who grew up in houses that racism was okay. And guess what? Mhm. They're not like that because they said, you know what? I went out in the world and said, wow, this is not right, right? So you do have the ability to change your mindset. And as you were saying before, games are a great way to do that. And this is why I get so frustrated with publishers, designers who are putting out these games. I'm like, yeah, you may Ah! think, oh, it's just a game. But that just a game can have several repercussions for a ton of people and how they're seen, right? Because as much as they Tout à don't want to fait. admit it, it's educational for some people and it's not accurate. And I know, oh, well, we didn't market it as that. It doesn't matter what you intended. Ah, we're back there again. Doesn't matter what you intended. The impact that it's having on these groups is negative. So, something to consider and think about. Get outside of yourself. It's not Mmh. about you. C'est magnifique. Je pense que tu viens de résumer dans une phrase tout ce que je trouve important à travers les jeux et d'aller de comprendre qu'un jeu est beaucoup plus qu'un jeu. C'est-à-dire qu'un Yeah, jeu est beaucoup plus que juste le plaisir sur le coup de faire yeah, j'ai gagné. C'est tout cet aspect-là d'apprentissage, d'éducation, de sensibilisation qu'un jeu peut nous amener. Et oui, peut-être que le jeu n'a pas été designé pour ça, mais ça le fait quand même. Et c'est là que c'est important. T'sais, je reviens avec l'exemple que tu as nommé parce qu'il est marquant, mais si dans ton jeu, tu vends des esclaves pour te faire de l'argent, ben c'est pas juste ah j'ai joué. Non, non, tu as appris quelque chose. Et là, durant ce temps-là, ce que tu as intégré, c'est hey, ça fonctionne bien de vendre des personnes pour gagner de l'argent. Et mine de rien, il y a un aspect de valeur ici, il y a un aspect d'apprentissage, il y a un aspect de même peut-être comprendre que ça a déjà existé, ça. C'est vraiment arrivé. Et il y a vraiment des absolutely. gens qui l'ont fait. Yeah, Et là, on veut amener cet aspect-là. Prendre conscience que, en tant que joueur, il y a cet apprentissage-là qui se fait. Mais comme tu l'as bien nommé aussi, prendre conscience qu'en tant que designer, concepteur de jeu, c'est ça qu'on transmet aux joueurs. Est-ce que yes. c'est vraiment ça qu'on veut transmettre? Ah. Peut-être que oui, peut-être que non. On sait pas. On espère que non. Mais
Exactly. Très, très intéressant. Donc, c'est là que je trouve super ceux qui s'impliquent, autant les gens qui s'impliquent pour conseiller, pas éduquer, mais enseigner aux concepteurs de jeux, autant que les concepteurs de jeux qui vont aller chercher des professionnels, justement, qui sont soit des personnes qui travaillent dans la diversité, la représentativité, ou même parfois des professionnels, exemple un psychologue si on fait un jeu sur la santé mentale ou autre, là. Mais vraiment d'aller chercher les gens là, qui, eux, pourront au moins nommer certaines choses qui ont les connaissances ou les expériences de vie pour vraiment qu'il y ait une bonne représentation de la réalité dans les jeux, là. Absolutely. So, everybody, look at the games you're playing. Because I guarantee you, a lot of people play them and don't think about it. Because it doesn't affect them, right? Oh, it's not me. Don't worry about it. Look at it. And I mentioned a couple of games here. If you're playing a game like Lewis and Clark, and I'm going to tell you right now, I love that game. But on good conscience, I couldn't continue to play it. Do you know why? For those who have it, they should know why. They're talking about indigenous people. What color do you think the meeples are? Inappropriate. D'accord. OK. And they changed the game. I said, "Oh, great. Maybe they fixed this." Nope. Fixed everything else but that. And I'm sorry I'm calling this game out in particular because I was very disappointed. It was a good game and you couldn't do the right thing. Okay? Mhm. We have Maracaibo, I just mentioned. They are fixing it because some of us have said, "Hey, you're saying, hey, slavery is cool." It's not. We know it happened, Effectivement. but we don't need to make it, fashionable. So they're changing it. Puerto Rico, a game that's been around forever, and I've gotten so much pushback on this game because I said, well, I have issues with the game mechanics itself, but the theme is horrible. And guess what? They finally said, hey, we're going to change that. And yes, I'm calling out games by name. A lot of you already know what they are, but look at the games you're playing. Look at the games your children are playing. Right? And it's just what Ouais. we were talking about. It may not seem like a big deal, but a lot of the stuff runs under subconscious. And then, oh, but I saw this in a game, or I saw this in a movie, or I saw this here, right? Get away from these Mhm. stereotypes. Let's do something different. Let's do something that we can all enjoy. Exactement. Exactement. Tout passe par l'éducation. Une manière d'éduquer, exemple, les enfants, c'est les jeux. Donc, on veut le plus possible Mhm. qu'il y ait ce respect-là et cette représentation-là dans tous les différents médiums. Euh, c'est très, très bien nommé. Je suis 100% d'accord avec toi et je vois que ça me rend toujours de bonne humeur quand je vois que d'autres personnes voient aussi cette vision-là des choses, hein. Le Yeah. fameux eyes contact de hey, hey, je reconnais. Right? The wink, the nod, or the wink. Ah, mais je pense que c'est une bonne note quand même positive. J'ai mentionné ici pour finaliser peut-être la discussion sur l'inclusion, la diversité, parce que, bien évidemment, c'est un sujet qu'on pourrait aborder durant des heures et des heures parce que c'est encore en constante évolution. On voit qu'il y a beaucoup de problématiques. Yeah. Il y a encore des stéréotypes de discrimination qui restent malgré les efforts, mais il y a aussi l'autre côté qui est, il y a des changements. Il y a des Absolutely. changements chez les gens qui s'expriment, qui s'affirment par rapport à certaines choses. On le voit beaucoup chez les communautés autochtones, par exemple, dans l'affirmation, l'expression de ce qu'ils ont vécu. On le voit concrètement chez les concepteurs de jeux, justement, des rééditions où est-ce qu'ils sont à l'écoute des joueurs, de la communauté. Ça, c'est génial. Ça démontre encore plus que c'est un bon jeu. Et ben, on le voit aussi chez les créateurs, créatrices de contenu, les gens qui vont être là pour exprimer parfois ce qu'une grande partie de la population pense. Mais ça, c'est très important. On l'a nommé tout à l'heure, parfois c'est un poids sur les épaules, mais merci énormément d'être là. Merci énormément d'être là parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de plus en plus de gens comme ça qui prennent cette place-là pour s'exprimer, s'affirmer, nommer les choses qui sont ignorées ou non dites, mais qui sont super importantes, là. Yeah, absolutely. And it comes back to that statement, intentions versus impact. My intentions are to do good things, and I hope so. And the impact is to have those changes happen. So it doesn't always have to be negative. Something to consider. Exactement. C'est vrai, c'est une super belle phrase.
Et en restant dans les intentions et les actions, justement, de ton côté, est-ce que tu as certains projets futurs par rapport à tous les centaines de projets dans lesquels tu es, mais notamment en lien peut-être avec l'inclusion, la diversité ou les jeux de société? Actually, funny you say now, it's not official or anything yet. It's still in the works, so nobody steal this idea. But it has to do with RPGs. So I'm not an expert in RPGs. I love playing them when I can. I mean, I have to review a lot of games. I have a full time job, so I try to make time when I can. But Suzanne Sheldon, my co host on the Dice Tower podcast, who is amazing, she's been in this industry a little bit longer than me and has a lot of experience and is very vocal as well as I on social media, which is good. She's very wise. Comment on dit en français? Très sage. So I think that's important. But we are looking at potentially doing a show that'll be on one shot RPGs, but we really want to focus on people from the BIMPOC community, BIMPOC community. Oh, So wow. I have put a tweet on Twitter, and it's at the top of my page. So at Board Gamer Pinup Girl. So if you go there, you'll see it pinned to my page. And if you have suggestions for one shot RPGs, just because we don't have time to do the longer ones, unfortunately, we're going to try and get this off the ground within the next month or so. And we do have some sponsorship ready to take us on when we're ready to do it. But yes, one shot RPGs, preferably. I mean, we'll take a look at all, but preferably, I would really like to focus right now on our one shot RPGs created by, possibly we'll be asking you to run it, that are part of the BIMPOC community. So you can check that out, put your Wow. suggestions. I am tracking them. Even if I don't get back to right away, I do have a chart that I'm keeping track. So keep an ear out for that coming soon. Magnifique! Ah, c'est génial! J'en ai plusieurs en tête, donc je vais vous les écrire. Mais c'est super intéressant. Mais effectivement, autant dans les joueurs, mais aussi dans les créateurs de jeux qui font partie de la communauté LGBTQ+, qui est quand même assez bien représentée dans les jeux de rôle. J'ai été surpris de ça, donc je trouve ça super intéressant de continuer de mettre ça de l'avant, cette diversité-là, puis de voir tous les nombreux talents qu'il y a dans les univers de jeux de rôle. Mon Dieu, c'est incroyable. And I have to do a little shout out for a friend, Connor, if you're listening. Coyote and Crow, which is it was on Kickstarter. I backed it. It's not a one shot, but I'm hoping to get it to the table when it comes. And it was done and created by Indigenous people. So Oh! definitely write that down if you don't have it. I'm very excited to try this one. So that's one you can all take a look at. So I thought I'd give a little shout Yeah! out. Yeah, actually, me too. I back it. You backed Yeah. it? Oh, yeah, See, yeah. It's I just feel like we awesome. should play this together now at some Oh point my when God, it yes. comes. Oh, the graphic are just amazing. Like Beautiful. Oh, wow. I'm Donc, so excited. je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo, mais allez voir ce jeu de rôle créé justement par des personnes autochtones. C'est juste l'aspect de la mécanique de jeu, les éléments qui ont été inclus, les graphiques, magnifiques. Gorgeous. I Magnifique. agree. Very well done. Donc, j'ai hâte qu'il soit disponible également. Super. Ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Mandy, d'avoir pris ce temps-là dans ton horaire très, très chargé. C'était très intéressant de discuter avec toi de diversité, de représentativité, représentation, de la création de contenu aussi, puis de voir comment on peut être optimiste justement à dire que des changements se font. Ça prend du temps, mais il y a des changements qui peuvent se faire. C'est vraiment de prendre sa place et de faire... je pense que tu es un bon modèle. Je vais pas te mettre trop de poids sur les épaules, mais je pense que tu es un bon modèle de comment est-ce qu'on peut prendre cette place-là, de se servir de ce qu'on a vécu, de nos expériences de vie, pour justement nommer concrètement les choses et faire des changements comme ça a été fait dans certains jeux de société qui ont changé des éléments qui étaient pas appropriés, mais c'est possible de faire des changements. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on a l'intention de vouloir faire quelque chose, le faire parce que ça fonctionne. Puis c'est ça qui amène l'univers des jeux de société à s'améliorer, à grandir, puis à devenir de mieux en mieux.
Absolutely. And I'm so happy that I was able to come here and we have this conversation. No, it's great. I love talking about this stuff and any any way that we can get people to come together, why wouldn't I want to do it? And I will keep doing this as long as I can. So, not going anywhere. Yes! Génial! Super. Pour tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour nous écouter, nous regarder. Je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment bien sûr où vous êtes dans le monde. Et bien sûr, je vous invite à suivre, j'imagine, c'est quoi tous les médias sociaux sur lesquels tu es? Oh yeah, there's okay. Oh, I gotta take a deep breath. There's a lot. Okay, so Twitter, you can find me at Board Gamer Pinup Girl. You can find me, I think it might actually Board Gamer Pinup. And on Instagram, the Board Gaming Pinup Girl. Sorry, I had to change the name slightly. You can also find me on my channel, To Die For Games. You can find me on the Dice Tower website. If you wanna, hey, if you wanna send me an email, be like, Mandy, I love you, or Mandy, I didn't really agree with what you said. Send me an email. So it's Mandy, that's Mandy with an I, at dicetower.com. And I'm also on Twitch with my lovely co-host Suzanne Sheldon. Mhm. Salt and Sass Games. It's just a fun little project we have, and we just kind of play some video games, play some board games, and this is probably where we will launch the RPG one-shot show. So stay tuned. Nice! Donc oui, j'ai aimé la page, le groupe Twitch, justement. C'est vraiment intéressant ce que vous faites, c'est cool. Donc, de mon côté, bien sûr, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à suivre la page Facebook de Ludipsy, mais également à vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy pour avoir d'autres de contenus avec des créateurs, créatrices de contenu, des joueurs, des créateurs de jeux, bref, un peu de tout. Donc, je vous souhaite de passer encore une fois une belle journée, belle soirée et à la prochaine! Bye! Bye!